This is an essay on my favorite bird, mage priyatama kurulla. Once you have finished writing, let me know so that I can give you the meanings. මම මේක meanings ටික දෙනවා ඉක්මනට ලියාගමු ඔයගොල්ලෝ.
I did some small changes. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරා. ඒ ටිකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ finish කරලා කියන්න. ending දෙකක් දැම්මා. I put two endings. සියලුම ක්ලාස් එකේ ළමයි writings complete කළාම images එවන්න ඕනි. මේ හැම essay එකක්ම writings book එකේ ලියලා මේවා notes, notices, letters, invitation whatever මොක වුණත් මම දෙන්නේ. සියලුම දේවල් ටික writings ටික CR එකක් වෙනම තියන් ඒක ලියලා මට images ගන්න ඕනේ complete කරලා. Right, my favorite bird is a parrot. My favorite bird මගේ ප්‍රියතම කුරුල්ලා. My favorite bird is a parrot. මගේ ප්‍රියතම කුරුල්ලා parrot. It is a small bird කුඩා කුරුල්ලෙක්. It has a beautiful body. උට ලස්සන එකක් තියෙනවා. And its color is green. උගේ පාට කොළ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ බහුතරයක් කොළනේ. හරි. මම කියන කුරුල්ලෝ ටික මේ ගිරව් ටික හොඳේ. It has sharp muhat, red sharp muhat, red beak හොටක්. Parrots have beautiful feathers. උගේ ලස්සන feathers අත්තරු තියෙනවා. feathers කියන්නේ දන්නවනේ. wings තමයි අත්තරු feathers කියලා කියන්නේ අර ඒ පිහාටු collectively ගත්තොත් තියෙන feathers කොහොමද අරගත් වෙනවා. They live in halls. උන් live ජීවත් වෙන්නේ halls සිදුරු වල. අපි නිකන් අර dens වගේ පොඩි පොඩි තියෙනවනේ දන්නව නේද? හරි. In trees ගස් වල and eat කනවා fruits and grapes. fruits පළතුරු grains දාන්නේත් කනවා. It is a talkative bird. talkative කියන්නේ කතා කරන වාචාල කට ඔහෙ තියන් ඉන්න බැලුව කෑ ගහන එකෙක් කියලා. ඒව ඉතින් අර ළමා කම ඉංග්‍රීසියට ඉතින් එහෙම ගත්තර ඌ ඇත්තටම එහෙම නැහැ. හරි. The parrot has තිබෙනවා two brown colorful legs. උගේ ලස්සන brown legs කකුල් තියෙනවා. We can train අපිට පුළුවන් train කරන්න පුහුණු කරන්න it over to imitate. imitate කිව්වම සිංහලෙන් අපි කියනවා අනුකරණය කරන්න. නැවත කියන්න some words සමහර වචන. some people think සමහර මිනිස්සු හිතනවා they can talk උන්ට කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. They actually can imitate some words they hear. They actually ඇත්තටම can පුළුවන් imitate පමණයි අනුකරණය කරන්න පමණයි some words සමහර වචන they hear. ගොඩක් ස්මාර්ට් කුරුල්ලෙක් නෙමෙයි පුතේ මේ ලොකු බුද්ධි මට්ටමක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි චූටි මොලයක් තියෙනවද කියලා සැක සයිස් පොඩි එකක් තියෙන්නේ. හරි. ඒකෙන්ද මේ ඒ බුද්ධිමත්කම නෙමෙයි උට පුළුවන් අර අනුකරණය කරන්න. එහෙන શબ્ද මතක තියාගෙන නැවත ඒවා රීප්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන්. බොඩි ස්මාර්ට් බව තියෙන ඉතින් චූටි. හරි. there are can ඉන්නවා various විවිධාකාර types ආකාර of parrots. sure send I will send parrots in different countries. විවිධ රටවල් වල ඉන්න විවිධ පාට විවිධ වර්ගයෝ. They are red, yellow, green, blue and white in color. ඒගොල්ලන්ගේ පාට children ළමයි like කැමති parrots very much ගොඩක්. And keep them තබා ගන්නවා them as pets. ඕන pets ලා විදියට තියා ගන්න පුතේ. ඕන කෙනෙක්ටම වීඩියෝ කරන පුතේ බය වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් වෙනවා. හරි. pets ලා විදියට පුතේ. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් pets ලාට අපි කියනවා සිංහලෙන් pets වල කියන්නේ හුරතලුන් විදියට. සුරතල් විදියට ගෙදරවල තියා ගන්න කූඩු වල දාලා. Because they are colorful and pretty. ඔවුන් ලස්සන සහ මේ වර්ණවත් සහ ලස්සන නිසා. But නමුත් keeping them තබා ගැනීම in cages කූඩු වල as pets හුරතලුන් විදියට is not good. ඒක හොඳ නෑ. They should be යුතුයි able හැකියාව ලැබෙන්න roam සැරිසරන්න freely නිදහසේ. පුතේ ඇත්තට මිනිස්සු ලංකාවේ බහුතරයක් බෞද්ධ නෙමෙයි පුතේ. මම හිතන්නේ බොරුවට රඟපාන බෞද්ධ කියලා. පන්සලට ගිහිල්ලා එනවා හැබැයි ගෙදර සතාට කන්න දාන්න නැතුව. පන්සලට ගිහිල්ලා බොරුවට පානාතිපාතයි අරකයි මේක ඔක්කොම කියලා බොරු කරලා එනවා. ගෙදර සත්තු කුඩුවට දාගෙන හදන ගමන්. ඒකෙන් දැන් බෞද්ධ කොහොමද පුතේ වෙන්නේ? මම දන්නේ බෞද්ධය කැතලික් කෙනෙක්වත් එහෙම කරන්න කොහොමද කියලා.
හරි ඒ නිසා බොරු බෞද්ධකමක් ඉන්නේ බහුතරයක රෝම් ෆ්‍රී ලිව්න නිදහසේ යන්න දෙන්න ඕනේ පුතේ උන් යාල මේ නිදහසේ එහෙම යන කෙන්නේ අන්න කපුට කොටලා උගේ අත්තඩු කැඩිලා නිකන් ගියොත් මැරෙනවා නම් අපි ගෙදර තියාගෙන ඌ පරිස්සම් කරනක වෙනම දෙයක් කන්න බොන්න දීලා එහෙම නැතු මේ නිදහසේ පියාඹන්න පුළුවන්කම අපි කූඩු වල දාගෙන හදනවා අපි ආසයි කියලා ඒතර දැන් කොහමද නිකන් හරි ග්‍රවුන්ඩ් ලොකු සයිස් ඇඟක් තිබිලා අපි වගේ මොලේ තිබිලා අපිව කූඩු වල දාගෙන දුවොත් ජීවිත කාලෙම අවුරුදු 80ක් 90ක් කූඩුවක ඉන්නවා නියමයි නේ ඒ වගේ තමයි හරි wherever ඕන තැනක they like own කැමති but සමහර stupid people මෝඩ මිනිස්සු cage කූඩු කරනවා cage කියන කූඩුවට කූඩු කරනවාට them and them own සහ keep තබා ගන්නවා as pets සුරතලුන් විදියට anyway කොහොමුණත් this colorful and pretty bird මේ colorful ලස්සන bird is my favorite bird and I love to මං කැමති මං ගොඩක් ආසයි save බේර ගන්න them from caging මේ කූඩු කිරීමෙන් බේර ගන්න එහෙම තමයි අලුත් වෙන ending එකකුත් දැම්මා anyway this colorful and pretty bird is my favorite bird but I never keep them in a cage මං කවදාකවත් උන්ව cage වල තියාගන්නේ නැහැ both endings are okay right හරි මම next essay එකට එනවා